Good evening, everyone. Ambassadors World Good News. Today, I'm so excited because finally, Dean of Africa countries, ambassadors, from the Zimbabwe, Republic of Zimbabwe, Mr. Stuart Kumbabaha, His Excellency Kumbabaha. Thank you very much for your coming. Thank you very much. Thank you. It's my pleasure. Great honor actually to be here. Thank you very much for inviting us. Well, I'd like to explain why we have started this Ambassadors World Good News. Because I have heard from many ambassadors, right? Okay. Many ambassadors, well, world media, foreign media or Japanese media, all the time taking up only bad news of each country. Never taken up the good news. I've got so much claim, such a claim from many ambassadors. That's why I have started only good news. Ambassadors was good news. And through the good news, we understand each country's today's situation and what's going on in positive way. So today we are so excited to hear from the Mr. Kumbabaha, ambassador. Thank you much. And then, Ambassador, nobody knows so much about Africa, but so we would like to start with a picture of your country. Right. You have country centers. Right. Okay, what is this sculpture? Right, yeah, well first of all you must know that Zimbabwe, the name means House of Stone. Yeah. House of Stone. House okay. of Stone, yeah. And the country is very, very famous for its stone sculpture. I see. As well. Oh. It was deep in the culture of our country to use the stone, and we have many different kinds of granite and different kinds of stone in the country. And our people just seem to have a natural talent for carving that stone. Oh, so popular. It's very popular in the country, and it's become well known now around the world, especially in Europe. I see. Countries like the UK and Italy and in Germany. Oh. Yeah, I understand we have talked a little bit earlier about this story, and I understand your people came to Japan some time ago. Are they Aichi Banpaku? Yes, in 2005 in Nagoya, we had the Aichi Banpaku. Yeah. And two of our top sculptors came from Zimbabwe and spent 5 months. 5 months? In Nagoya. Two of them, yes. And they brought with them a huge quantity of raw stone, many different kinds of stone. And they spent the 5 months of the Banpaku sculpting, carving from stone. I see. There was a special Africa pavilion, and inside the pavilion there was a courtyard. I see. And on both sides of the courtyard we had one of our sculptors just carving from stone. I see. And they produced maybe 50 or so 50 pieces during that 5 months. And they were all sold to members of the Japanese public who visited the show. Oh, this also. 皆さん、今ですね、のっけからどんな国かなって知りたいんで、写真見てもらった方がいいかなと思いまして、写真をどんどん上げてもらってるんですが、突然ですね、こういう石でできた、石をね、彫刻した、彫刻ですね、これを見せていただいたんですが、実はジンバブエっていう国はですね、石の家っていう意味があります。で、石に非常に親しんでてですね、こういう彫刻をね、いろんなたくさんの人がこういう彫刻を作ってるんだと。実は先ほどちょっとお話今出ましたけれども、愛知万博2005年でしたね。あの時に有名なジンバブエの彫刻家が2人来て、なんと5ヶ月間滞在してですね、アフリカの家の中でずーっと石をアフリカから持ってきた石50個ぐらいあったそうなんですけれども、それをどんどん削ってこういうふうなね、彫刻の石でできた彫刻を作ったそうです。いまだにですね、石の国ということで大変周りの国から大きな反響を得ています。非常に芸術的にもですね、素晴らしいものがあるということです。Well, understand, so wonderful, very unique. No, it is fantastic, unique, and it's recognized as a fairly unique art form by connoisseurs of the stone sculpture in the world. We have a permanent exhibition in the UK, in Germany, and in Italy, in Rome. And there's one also in Seoul, in Korea. And Maybe he's a sculptor.
very much like to have one here in Japan. To my surprise, 驚いたことにですね、実は非常に石の博物館と有名でですね、今お聞きしたらロンドンとかイギリスとか英国とかそれからフランスだとかイタリーとかにジンバブエだけの石の博物館ができていると。で、大使としては日本にも石の博物館、ミュージアム・オブ・ストーン・スカルプチャーを作りたいという話ですね。ということですごく、もてあされているということですね。私たちこれ初めて知りましたけど、ジンバブエにはすごい彫刻家がいっぱいいらっしゃるということで、これをまた私の新しい情報としてですね得て大変嬉しいです。Thank you much. What is this ambassador? In August this year, we had the United Nations World Tourism Organization General Assembly at the Victoria Falls. We co-hosted it together with our neighbours, Zambia. This is a total Africa tourism? United Nations, UN World Tourism Organization, 134 countries. 134 countries. More than 3,000 delegates. Oh, 3,000 delegates. It was a big conference, very successful. Every 2 years. Every 2 years. I see. Together with Zimbabwe, Zambia. Yeah. Wow. You know, we share the Victoria Falls. It's on the border between Zimbabwe and Zambia. I see. And so we decided to co-host this huge tourism conference at the Victoria Falls. Wow. And, that is quite news to me. Your country is so famous, right? Zimbabwe. We like to think so. ですね、大変驚いたことにジンバブエっていうのは世界的な有名な国らしいですね。それで2年おきに国連が世界のそのツーリズムっていうのを、ビクトリア幕府のところでおやりになるそうです。で、ビクトリア幕府っていうのはザンビアとジンバブエの真ん中にあって分けてるっていうことなんですね。で、そういうことで2年おきにやってて、なんとこの間はですね、136カ国から3000人を超す、ツーリズムの人たちが集まって会議をやったそうです。ということで、ジンバブエの国連における地位っていうのもですね、非常に高いものが、I understand that your country is very important from the point of the tourism also, and then a center is to be located in your country. I mean, such a conference being held in your countries. Right? Well, it was Africa's turn to host this conference, and so the countries of Africa got together to support Zimbabwe and Zambia. We made a joint bid to host because we wanted to showcase the Victoria Falls. You can see. Wow, Ambassador, I understand that our Japanese people quite often visit your country. How many people are visiting every year? From Japan? From Japan? Yeah. Well, last year we had around 32,000 Japanese nationals who visited the Victoria Falls in particular. Yeah. They come as part of a package tour which takes them to South Africa, to the Victoria Falls in Zimbabwe, and then on to Chobe National Park in Botswana. And there are a variety of packages which can be purchased, lasting from about 9 days through to 14 days. So you get to spend more time in the countries that you want to visit. Such a package tour is very popular. Yeah, very popular. I see. Wow. And the Japanese like to travel as a group, and they like to visit more than one country. I see. And there are very good links between South Africa, Zimbabwe, and Botswana, communication links, transport links. So it's very easy to visit those three countries. Okay, let me explain. This is quite news to me. I didn't know that. 今ね、大変素晴らしいお話をお伺いしました。ジンバブエって遠い国かなと思ったらそうじゃなくて、日本のね、もうすでに日本の方々が、去年は3万2000人で、大体毎週ですね、500人ぐらいがビクトリア幕府に行くと。でビクトリア幕府っていうのはジンバブエとザンビアの間にあって、でコース、パッケージツアーが組まれていましてですね、大体ナナから回っていって、ジンバブエに行って、それからボツワナで帰ってくると。大体この1週間ぐらいが、ナナに行って、それから3日間ぐらいが、ジンバブエ、それから1日ぐらいがボツワナということで帰ってくるそうです。そういうパッケージツアーが組まれてて、私ちょっと勉強不足だったんですけど、本当に多くの人たちがですね、なんとこのジンバブエに行ってるということですね。それから I understand the Victoria Fall, even the night time we can see the rainbow. Is it true?
It is true, yes. Oh. You have to wait for the full moon, of course. It's just once, not that often, once or so a month, but the effect of the rainbow at night, with this incredible water, and you get the sort of luminescence from this cascading water. It's really a very, very beautiful sight. Noon time is the best. For the night time. To see the night. Okay. ですね、非常にタイミングが難しいんだけども、満月の夜に、ビュートレバー君と行ったら、夜にでも虹が見れる。まあ、いろんなイルミネーションがあるんでしょうね。これ見たいですよね、みんなね。皆さんどうですか？見たい？おお、見たい。みんな見たいそうです。本当に私、ジンバブエ一緒なくて申し訳なかったんですけど、もうちょっと見てみましょう。アンバサダー、what is this? Elephant. Big elephant. Okay, let's go. That is a very big elephant. Yes. Elephant. Okay. We have. What is this? That is a baobab tree. India country also baobab. Baobab trees, yes. Huge. Very, very big. More than 30 meters. More than 30 meters. Wow. And big circumference. I can't even estimate that. Wow. バオバブの木もあってですね、これ高さ30メートル超えるそうです。幅が多分これ10メートルぐらいですね。大きな幹囲まれています。すごいな。Okay, let's go. See your page. Well, this is some rather strange chap who wants to bungee jump. Bungee jump. This one is. Wow. How high? Well, it's 110 meters. The bridge that you jump off is 110 meters above the Zambezi River. That's Zambia on one side and Zimbabwe on the other. これですね、実はジンバブエと、ザンビアの間にある、川ですね。その橋、ブリッジの上から飛び降りるそうなんですけども、橋から、川の表まで110メーターで、バンジージャンプは80メーターだそうです。80メーター。Wow, this one is. Yes, that's the bridge which links Zimbabwe and Zambia. And you jump off the middle of that bridge, and the drop is about 80 meters. Yeah, 80 meters. So you should stop about 20 meters above the water. Above the water. And if we pay, what shall we do? Well, you don't have to wait because the crocodiles are waiting there. So yeah, it's better that you stop. 皆さん、バンジージャンプで8メートル落ちるんですが、失敗したら心配するなと。下にですね、クロコダイルってワニの仲間ですね。私も初めて知ったんですが、鼻の短いのがクロコダイルね、長いのがアリゲーターだそうです。アリゲーター、ね、長い。で、クロコダイル短いね。で、クロコダイルの方が待ってるんですが、これが巨大なワニですよ。で、みんな口開けて待ってるんで心配するのと、お腹に押し込んでるだけだと。面白い大使ですね。アンビリバル。OK。これバンジージャンプ。This is another tourist who's decided to bungee jump. It's very popular, actually. Of course, especially amongst young people. Men or women, which side they are jumping down? No, both. Both, yes. In fact, there was a very interesting story. An Australian young lady, 20 years old, she jumped off the bridge, and the harness that she was on snapped. So, but she was at the end of the drop, and the rope snapped. She fell into the water. Yeah, but she managed to swim to the side. And when she was interviewed after the incident, she said no, she would be ready to do it again anytime soon. Yeah, very tough, very tough. Wow. ですね、今聞いたらオーストラリアの20歳の女の人がですね、これ飛び込みましたと。残念ながらロープが外れちゃってですね、20メーター落下したんですけども、スリッとね。で、彼女はなんと泳いだそうです。で、泳いで岸に上がってからどうだったって言ったらね、どうだったんですかって言ったらね、いや、また挑戦しますよと言われたっていうか、僕はその勇気ないですね。驚きました。皆さん、オーストラリアの女性に拍手をお願いします。ありがとうございます。They're very tough people. Okay, this is a sculpture. Again, yes, these are more examples of the sculpture. Okay. This is a crocodile. This is a crocodile. Yes. Wow. We have the Lake Kariba, again, the border between Zambia and Zimbabwe. We have this beautiful lake. ザンビアとそれからジンバブエの国境にカリバっていう町があるんですが、ここにいる川にいるですね、これがクロコダイルなんですけど、ずいぶんお腹が大きいんで、誰か一人食べたなと思っています。Maybe somebody will eat it.
He's eaten something. Yeah, I'm not too sure what. He looks very satisfied. Okay, go. This one not so satisfied. Not satisfied. This one rather hungry. Yeah, hungry. Wow. But Lake Kariba, we have thousands of these crocodiles, and in fact we breed crocodiles in Zimbabwe. We breed crocodiles for their skin to make handbags and belts and shoes and things like that. I understand the crocodiles are very tasteful if we eat. You can eat the tail, part of the tail. Yes. I see. It tastes a little bit like chicken. A chicken. A little bit like chicken. Yeah. We actually exported some crocodile to Japan as a test. As a food? Yes, as a food, but as a kind of trial. A trial, I see. Yes. About 1,000 kilos of it we exported here. 1,000 kilos? 1,000 kilos, yes. At some restaurants. It seemed to be, yes, in Tokyo. It seemed to be quite popular, but we haven't managed to continue the export as yet. I know one restaurant named Africa, Shinjuku. They are serving the crocodile's meat. Maybe that place was one of the candidates. It could be, yes. 驚いたことにですね、ワニのクロコダイルの部署で一番美味しいのは尻尾のところの肉が美味しいんですって。で、今実験的にですね、ジンバブエから日本に1000キロのワニの尻尾の部分の肉を輸出したそうです。で、これから入らそうと。で、今そのクロコダイルをたくさん育ててて、それで革繊維を作ろうと、そういうことで育ててますということです。What is this? Again, this is for the World Tourism Organization General Assembly. We had a number of our traditional dancers and classical groups perform for the delegates at the... Very colorful. Very colorful. A lot of drumming, a lot of very energetic dancing. Energetic dancing. Yeah, and enjoyed by all the delegates there. I see. 今度はね、今男性ばっかしですけれども、ダンスをしてます。非常に力強いダンスでカラフルでですね、これもやっぱりツーリズムの一環として、そういうツーリズムの会議があったときに、ジンバブエが代表してですね、こういうダンスを皆さんに見せるということで、大変有名だそうですよ。力強いそうです。OK? Next. Wow. Again. Yes. Okay. Drumming. Oh, yeah. で、太鼓をどんどん叩くということで有名だそうです。はい、次お願いします。Wow. Sculpture again. OK? More sculptures, yes. Go. 次行きましょう。Wow. どんどん行ってください。What is this? This is Harare, the capital city of Zimbabwe. Such a modern city. It is a modern city, yes. Very well planned, very well set out. Population probably around close to 2 million now with the... When this kind of landscape completed? Like 10 years ago or since the... Well, some of the buildings that you will see in some of the other photographs have been built in the last, I would say 15 years or so. So this is already completed. 大変驚きました。ジンバブエにはハラレという首都があるんですけども、ここがもうすでにこんなに近代化されてて、だいたい15年ぐらい前からこのような景色がなっていると。で、非常にモダンなビルディングですね、どんどん建ってまして、近代化されています。で、なんと大体ここは200万人ぐらいだっていうから、もう相当アフリカでは大きな都市になってますね。This area, English spoken. Yes. Well, English is the kind of working language. In Zimbabwe, we have three languages. One is Shona, one is Ndebele, English is kind of the working language. This is the city centre. And then the suburbs stretch out for about 20 kilometers all the way around. The Greenwich area. Yes, all the way around. So, ハラレはですね、大体これ遠くに見えてますけれども、緑に囲まれてて、大体20キロぐらいのね、四方にこう広がってるんですが、周りはずっと、森に囲まれているようですね。大変住みやすいそうです。で非常に近代化されててですね、もうほとんど日本とは変わらないような景色が広がっています。どうぞ、次のページ。This is also this is again beautiful photograph of Harare, but this shows the jacaranda tree. Probably around September, October. We have jacaranda. It's our version of sakura. It's very, very beautiful, purple in color. No leaves, it's just flowers. And then the flowers last for
2 weeks maybe, slightly longer, and then they just fall on the floor and you have this carpet of purple flowers on I remember all the time this flower when we think of Africa, and because of this flower I like to go visit it. Really? Yeah, it's so wonderful. ですね、ここに今見えてるのはこれ紫色してます。たまにケニアの方では赤いピンクの花が多いんですけれども、ジャカランタの花といって向こうでは桜と言ってますけれども、9月に大体2週間ぐらい咲くんですね。あまりにも美しいもので、私は9月になるとこの花を思い出して、別にジンバブエだけじゃなくてケニアとかあちこちあるんですけども、このジャカランタの会っていうのがあるんですね。いろんな国、日本人会でね。でジャカランタカンファレンス、ジャカランタミーティング、Japanese people all the time name is their group name, Jacaranta's group. Oh, really? Yeah, and so I remember. 本当に美しい花でしてね、これを見に行きたいためにアフリカに行きたくなるっていう、そういう力を持っている花です。ジンバブエにもあるとは知りませんでした。美しいです。じゃあ次ね。Wow. So, again, like Shibuya. Downtown, yes. Yeah. Downtown. これ下町ですね。やっぱり大きいですね。すごいな。OK、次ね。おー、ニューヨークみたいだな。Nighttime shot of that. Yeah, yeah. Like a New York. Well, okay. Okay, let's go. Wow. Again. Cactus. Wow. It's a really modern city. There's some very beautiful buildings there, actually. Yeah. It's been well planned, well designed, and you can move about it quite easily. はい。ですね、ジンバブエのこのハナレっていう町は都市計画がしっかりしてて、本当によくプランされてて、配置もね、立派だしっていうか、自慢できるんだと。じゃあ都市計画のもとにしっかり作られた町ということだそうです。OK? Oh, hippo. Yes, again we're back to Kariba. Kariba, okay. We have thousands of hippopotamus there. I see. This is one who's not looking Okay. too friendly, but, Okay. but they look very nice actually, Nice. and they sit in the water and you just see their eyes, but you should stay away from them because they can be very dangerous. Yeah, and even crocodile is bite dead. Yes, Yeah, sometimes. I think the next shot you'll see. Yeah, 次やって。そうだ、怖いな。You get caught inside there. Yeah. ですね、このカバっていうのは非常に危険な動物で、見るからちょっと優しいなと思うんだけど、実は獰猛でですね、よくワニなんかがね、噛み殺されてます。ガバッとやるとですね、もう本当に胴体が噛み砕くっていうかね、よく死ぬんで、人間も時々襲われます。ということで気をつけましょう。行きましょう、次。This is a hippo. More hippos going into Very dangerous. But this is one of the greatest resources that we have is the wildlife. And it brings thousands and thousands of tourists to the country every year. ただこのカバの集団がいるおかげでですね、カバを見に来る旅行者も多いということで、一つのアトラクションになっているということですね。Okay, let's go. Wow, again dangerous. Wow. And we have a very highly recognized wildlife conservation program in the country, which has been recognized. So we appreciate our wildlife, we realize the value of it, and we do what we can to protect. Of course, poaching is a problem in the country at the moment, but we're taking very strong measures to try to limit the effect of poaching. I see. カバは危険なんですけど、こういった自然の動物が生きているところの魅力をずっとやっぱり保存していこうというね、そういう法律ができてですね、しっかり彼らを守りながら共存していると。で、このおかげでツーリストの人たちもたくさん来るということですね。素敵なところですね。OK、次ね。これ終わったね。これがジャカランタの話。皆さん覚えてください。ジャカランタと言います。OK、here we go。綺麗だな。You can see how beautiful it is. Here you can see already the flowers. これ桜の花の通りみたいなね、囲われたところで本当に綺麗なんですよ。目が覚めるような美しさです。私何枚も写真撮ったんですけど、これを見たくてね、アフリカによく行くんですね。私これまでにもう何回行ったか分かんない、10回以上行ってますね。OK, here we go. What is this? This is the famous tiger fish. Tiger fish. Again, from our lake Kariba. Kariba, I see. It's a very famous fighting fish. Each other fighting? No. Well, they may fight each other, I'm sure, but I'm talking about for fishermen.
It's when you fish for tiger fish, they give you a very good fight. It's a little sporting fish to catch. They don't like to be caught. They fight very well. この場所はやっぱりカリバでですね、ジンバブエとザンビアの間にある川ですね。でこの魚はタイガーフィッシュといってですね、釣り人と戦うっていうかね、抵抗してですね、なかなかね、釣り上げるの難しいそうですよ。それで非常に抵抗してですね、なかなか、釣ることが難しいそうです。で、タイガーフィッシュって言って、ある意味では、これにチャレンジするのが男の中の男と、釣り上げたら非常に自慢になるぞということでですね、この人自慢しています。He's very proud of that. He's very proud of that. Yeah. This is the wall. Kariba Dam we've spoken about quite a lot. This is the dam wall. This is where the dam starts. What is here is some statue of that? This is a statue, yeah. It's a sculpture. A sculpture of the river god called Nyami. And he is there to protect the Lake Kariba and the environment. これですね、これはダムを作ってまして、かなり上流の今のビクトリアフォールのビクトリアの幕府のかなり上流の方にダムを作ってるんですね。長さがなんと、what is the length of that? 10 kilometers of this dam, water dam, power plant. Power plant? It's a hydroelectric dam, so it generates hydropower from both Zambia and Zimbabwe. Okay. We are too much looking at finalize. I understand. ちょうどですね、これダムね、ジンバブエとそれからザンビアの間で作ってるんですが、ここでできた電力、大体40万キロワット、これをですね、ジンバブエとザンビアの間で分けていると。で今先ほど見た変な暗い像はですね、あれはニャンニャンとか言ってですね、水の守り神であるということだそうです。Okay, thank you much. I think we have seen too much. Already 25 minutes passed. Okay, then switch to back to the story of your country. Okay. じゃあ OK ね。ありがとう。消していいですこれね。はい。で、we now talking about the country and also what kind of the country Zimbabwe is. And before that, I'd like to just briefly explain about the profile of the country. 皆さん、ジンバブエはですね、日本とほぼ同じ大きさ、ちょっと大きいかな、39万キロ平米の大きさがあります。人口が東京都と同じぐらいで1300万人。で独立したのはですね、イギリスから独立したんですが、1965年に独立したんですけど、その時はローデシアっていう名前でした。その後、ローデシアに独立した後ですね、戦いが始まったそうなんですね。白人との戦いだとかいろいろあったんですけれども、で1980年にジンバブエということで独立しました。で、非常にですね、アフリカの穀物庫って言われてね、非常にその小麦粉とかたくさん取れたんですね。で、世界で最高級の小麦粉なんかがたくさん取れて、大体 10R あたりですね、600kgぐらいの小麦粉が取れたと。で、アフリカの穀物庫って言われたんですね。ところが、白人がですね、全部それを、取っちゃったもんですから、ムガベさんっていうかね、ムカベさん、ロバート・ムカベ、最初の首相が1965年になったんですけども、ムカベさんがいまだに今度は大統領になってやってます。すごい力を持ってて、この方が白人から全部土地を取り上げたためにまた戦いが始まって、大変になったんですけども、今それが収まりました。で、平和な国になりました。で、それから Talking of the Zimbabwe hyperinflation、we have to talk about that。で、ジンバブエって言えば非常に信じられないほどね、世界最悪のハイパーインフレですね。これが半端じゃなくて1兆倍になっちゃったんですね。だから1兆ドルが1ドルになったということですけども、そういうことになって大変だったんですけども、そこら辺の話も後で出てくると思いますけど、そういうのを乗り越えて今また2009年だったかな、そういう超ハイパーインフレがパッと終わりました。で、前のジンバブエドルがなくなって、ドルとそれからランドっていう南アフリカのお金が今使われています。で、超ハイパーインフレはなくなりました。で、今平常に戻りつつあって、とてもいい国づくりがなされています。そんな国なんですけど、I understand you have your country suffered so much conflict
and also the many, how to say, civil war, something like that, but long time ago, and also ultra hyperinflation, but now ended. Now, also again, Robert Mugabe, president, re-elected on 2012 again. This year? Last year. This year? No, this year. This year. And so everything we think on the good track. Now back to the good track, right? Yeah, well, we hope so. We think so. You're right. You know, when other African countries were being given their independence in the 1960s, the colonial settlers in what was Rhodesia decided they did not want the country to be under majority rule, and so they imposed the colonial settlers. They declared an illegal independence from Britain. I see. And that's illegal independence. Well, yeah, because Britain was a colonial power. Britain is the country that was supposed to grant independence, but they did it. The white settler community just took independence. I see. And it unleashed a war of liberation. So you find the indigenous black Zimbabweans basically came together. They went for military training, and their intention was to overthrow the colonial regime and to get independence for Zimbabwe. And that took up until 1979, 1980 is when Zimbabwe became independent. So there were 15 years of conflict, of war. Against the Britain? Well, against the white settlers. White settlers. Britain itself don't touch. But the colonial settlers, most of whom were British or of British descent, decided to resist this idea of majority rule. I see. So, independence came in 1980, and we had probably 17, 18, 20 years of very good growth and development. And then we stumbled. I see. And you're right, we had a number of political problems, we had a number of economic problems, and I think the culmination of that was, as you said, this hyperinflationary environment which we had in 2007, 2008. But that all came to an end, I think, as you explained. We formed a coalition government in 2009, and that basically helped to stabilize the politics in the country and the economics. And ever since then, the country has been growing economy very well, and the political situation very stable. Very stable. ですね、実は1960年代ね、アフリカの国がたくさん独立しました。でその時にですね、ジンバブエもそういう風潮が出てきた時に、白人天国だったんですね。その時に白人の人たちが団結して、ローデシアという国になったんですが、抵抗してですね、黒人勢力と争いました。でそれが長く続いてですね、相当なね、圧力があって戦いがありました。でだけど、なんとかクリアしてですね、1980年にジンバブエということで新たな独立を勝ち得ました。そういった国なんですね。で2008年、9年、2008年とはリーマンショックの年なんですけどが、あの頃すごく荒れてましてですね、経済の難しさとか、それからやっぱりどんどん新しいものを作っていくために、やっぱりお札を吸ったんですね。で吸うことによって、そのお金で国を飛ばしていったところがあって、これは三上さんの方針だったんですけれども、やっぱり立ち行かなくなってしまったと。で2009年になってですね、もうこれは難しいぞということでね、いきなりその紙幣を使うのをやめました。ジンバブエドルっていうのも使わなくしました。それでアメリカのドルとランドのお金が使われて、一気にそれがなくなったの。ただやっぱり経済が崩壊しちゃってて、どうするんだっていうところで少しずつリカバーしてて、今良くなってるんだけど、やっぱりムガベさんという人が大統領ね、他の国のいろんな報道と違ってですね、国内では圧倒的な人気があるんですね。ということで、やっぱりまた大統領に今年再選されました。だから、ムガベさんは最初、ローデシアの時に首相になって、初代首相になって、ジンバブエになって大統領になって、ずーっといまだに大統領。だから私たちの目から見ているムガベさんと実際のムガベさんはちょっと違います。
というところで圧倒的な、ね、President Mugabe has got so popularity among the people. Respected. Yeah, well, he led basically the Liberation War, and he's very tough, he's very smart, and very resilient, and very determined. Yeah. That Zimbabwe must be for Zimbabweans. Yeah. And we had an election in the country in July this year. July this year? Yeah, I see. and presidential election and legislative election for parliament, and also for municipalities, for mayors, all together. And President Mugabe won the presidential election by 61% or 62% of the vote. His party, ZANU-PF, achieved a two-thirds majority in the House, lower house. The lower house, and we have two houses, the lower house and the upper house, the Senate. So they have a majority there, yes. And although there was some moaning from the opposition about the conduct of the election, but the election was fully endorsed by the Southern African countries, by the African Union, and even the Secretary General of the United Nations, Mr. Ban Ki-moon. He wrote to Mugabe and congratulated him on his election victory. So, you know, and the election was very peaceful and very calm. And the country now has a new government since August. I see. So we're beginning now to plan the policies ahead, to try to continue the economic growth, and to try and bring foreign investment. I see. Yeah. ですね、大変驚いたんですけれども、実は今年6月にですね、大統領選挙と、それから上院下院議員のですね、選挙がありました。それからメイヤー、市長さんたちの選挙もありました。で、驚いたことにですね、ムガベさんは61% のシェアを取ったと。で、これ圧倒的な多数なんですね。それから下院も上院も大体3分の2はですね、ムガベさんが指導する政党が取ったと。いうことで、またですね、他の国だとか、それから国連、バンキムンさんもおめでとうございますと言ったということで、祝電を送ったりしてて、ムガベさんは、非常にですね、アフリカの人たち、また国連の人たちから高い評価を得て、非常に感謝されているというところで、今、その政権がまたね、再びなったというところで、これからますますですね、いい形になっていくかなと思います。Well, I have to thank Your Excellency. You have told us what was hyperinflation you have experienced, and when we visited together with Tokyo University, after school student, two men, I brought to your place, that was 3 years ago. You have given us 3 hours lecture. Thank you much. I fully appreciate. 実はですね、3年ほど前に東大の大学院生がですね、フランシンと日本人だったんですけども、ちょっとそのアフリカのね、いろんな金融だとか財政問題とかそこら辺でね、誰かレクチャーを受けたいと言って、僕はやっぱり当時から大使はですね、アフリカ全体の長ですから、大使にお願いして話に行ったんですね。最初1時間の約束だったんですけども、なんと大使は3時間もですね、私たちに時間をくれて、ずーっとどうやってなされたかっていう話を随分しました。その中ではですね、例えばね、こういう話がありましたね。I remember when you need the money, you have found the head of the money producing section, right? Chief. And then I got the money. And that's kind of a story, a long time ago story, but I appreciate it so much because that is a real story. And we have to do something like that when we are difficulties. Yes. Sometimes. Look, we don't hide the fact that we went through a very difficult time. But we learned from that, and I think Zimbabweans are much stronger now because of those difficulties we went through. So, no, after the election, I think we have a very stable government. The economy continues to grow. We have very good news from Zimbabwe is a very wealthy country in terms of its mineral resources. Mineral resources are enormous. Huge amounts. And coal and copper and also the vanadium, everything, right? We have more than 40 different minerals, including, I think we have nearly 50% of the world's chrome in Zimbabwe, which we need for steel making. We have around 20% of the world's
platinum deposits in Zimbabwe. Yes. Together with South Africa, we have 82% of the world's platinum deposits. No. I see. Wow. But we have copper, and we have iron ore, and we have coal, and asbestos, and uranium, and manganese, and nickel, and we have all of these metals. Wow. So that means you are cooperating with South Africa? We work together as the SADC region. I see. So it's the 15 countries of the Southern African region. And 15 countries. Many of the investors in our mining sector in Zimbabwe are from South Africa or joint ventures with South African companies in Zimbabwe. I see. So South Africa knows us well, and of course South Africa knows mining and mineral development very well. So no, we're very optimistic about the prospects of your countries, of the mineral wealth of the country, helping to really boost the development and make life better for us. Two good stories. Just let me explain. ですね、今対応を取れたんですが、ジンバブエってね、大使にさっき言われたんですけどね、大使こっちにお金時々送ってこないと、その時どうしたかっていうとね、この話正直に言ってくれて、そう正直に言うぜって言ってくれたんですけど、実は外務省に電話するんじゃなくて、造幣局長に電話するんですね、大使は昔ね。それで造幣局長がダーッとするわけです、ジンバブエドルを。それを闇市持って行ってお金を変えて、それで生き延びたと。で送ってもらって生き延びたっていうことなんですね。でこういうね、やっぱりね、日本人はそういうね、苦しさにあったことなかなかないからだけど、やっぱり困るとね、なんか生き延びるためにいろんなことやるんですね。だけど今は本当にそれ平和が戻ってきて、経済的にも、特にですね、今アフリカはブロック化しています。南アフリカ連合という15カ国で、東アフリカが7カ国かな、で中央アフリカ、西アフリカ、北アフリカっていうブロックごとに経済圏を一緒にしてやっています。で今、南アフリカと非常に連携してまして、でいろんなビジネスね、例えばミネラル、ナチュラルリソース、天然資源がですね、たくさんここにありますと。でクロムについては世界の 50% を握ってますと。クロム要するに資源としてね。それから、あとはですね、プラチナは 20-30% あるそうですけども、南アと合体すると世界の 82% のプラチナは本社に売ってて、一緒に共同で開発しているそうです。だから南アとの連携がすごいんですね。ということは経済の安定、これからも順調に発展していくというところで、こういうね、南アフリカ連合の中の関税を取っ払ったり、自由貿易、労働者も有効にやるビザもいらない、そういうことでお互いに助け合っている仕組みができてて、将来その今の5つの連合国ができるんで、連合ブロックがね、それが統一されてユナイテッドアフリカになります。アフリカ合衆国っていうことができます。その途上にあるということで、ジンバブエは南アとなんかと一緒になって、これからも天然資源を開発したりね、経済を運営していこうという、very good news. Please, Ambassador, tell me more. Yeah. Well, that's on the mining side. We're very optimistic about that. So there's a lot of international interest in coming to help us, join with us to bring these mineral resources to the surface, and then to add value to them when we export. And this is very important because it will create employment, skilled employment for our people. So we're very optimistic about that. But even on agriculture, now our small-scale indigenous farmers are doing very, very well indeed. They are huge producers of tobacco and of cotton in the country. Yes. Before, our indigenous small-scale African farmers were always good producers of cotton. Yeah, and flour also, right? Flowers as well, yes. But now the focus on tobacco and our production of tobacco and quality tobacco is increasing every year. I see. We have more than 50,000 farmers, small farmers, 50,000 growing tobacco. And of course, I know in some countries smoking is frowned upon. But there's still a tremendous demand throughout the world for tobacco. And our farmers are doing very, very well indeed. And this is something which dates from probably about 7-8 years ago, but they are really beginning to produce really well. Wow, that is quite good news. Very good. I've never heard of that. ですね、驚きました。ジンバブエって言えば小麦粉で有名だったんですけど、この7、8年前からですね、実はタバコ。
それからコットン、木綿ですね。この栽培がすごくてですね、特にタバコはね、5万人を超える農家の人たちが、小さなスケールなんだけど、タバコを作ってて、年々品質がね、向上していると。これはタバコ、大使が言った通りにいろんな国で禁止されている部分があるんだけども、タバコがどんどんこう有名になってきていると。Congratulations. No, thank you. It's due to hard work and of course quite a lot of luck, but mainly hard work by these small-scale farmers who rely a lot on rainfall, from the sky to grow their crops. But they've done really well. We're very proud of them. Rainfall is no problem. Rainfall. It has been. We in Zimbabwe, like most other countries, are experiencing the impact of climate change, global warming. So our rainfall patterns now are changing. The rain is coming later than it should do, and sometimes it comes very late. Very late. And sometimes it comes very heavy. Heavy. So we have to make allowances for that, and again, we are learning from other countries how they manage water and building a series of dams around the country to hold the water so that we can continue to irrigate and to grow our crops as we. Electricity supply is enough now. No, not enough. We have 2, 3 main power stations, one at Wange, which is driven by coal, one at Kariba, which is driven by hydroelectric power, and then we have other coal-fired power stations in the country. But it's not enough to meet our demand, and so we have a program in place now in Zimbabwe to increase our power generating capacity, mainly from water and from coal. And from coal, this is somewhere where we can benefit from Japanese technology, because you are able to burn coal very cleanly, and this is something we. How many Japanese technicians, engineers, are helping your countries? Not in energy supply, but on agriculture, on irrigation, and of course on the social sectors in education and in health. Yes, we do have Japanese support there and technical advisors. I see. ですね、今ね、ジンバブエは、電気、大きな水力発電と、それからあと石炭による、火力発電で、石炭による火力発電については、これから日本が一番進んでるんですね、石炭による火力発電は。それで日本の支援を得ながら素晴らしいものを作っていきたいと。でまだまだ不十分なんで、これからそういうとこあるねと。それから日本人としては、日本の方々は、いろんな形、教育問題とかですね、いろんな形で支援をしてるんだけども、これから日本との連携がますます深まっていきそうですと。わお、すごいですね。Okay. And the other area where we're really making progress now is in the area of tourism. We showed you a lot of photographs about the tourist attractions in Zimbabwe, and we found that over the last 2 to 3 years, the number of tourists visiting our country, not only from our region, but from as far away as Japan, Korea, Singapore, of course Europe, the United States. The numbers are growing tremendously, and we're very, very pleased about that. We have to increase this good news. One of the purpose to increase, to drive the Japanese people go to your country more. Yes, this is our target. They should come. Yes. Okay. 今ですね、大使からお話があったのは、ジンバブエもですね、地球温暖化の影響を受けてですね、雨の時期が遅れたり、どうしようかなと、でそういう日本では灌漑システムをね、いろんな形でサポートしてくれたり、いろんな支援があるんだけども、やっぱり地球温暖化に向かっていろんなことが必要になってくると。で一つには灌漑システムがもうすでにやってますけれども、石炭の火力発電について日本のテクノロジーで、あまりね、炭酸ガス出ないような形の施設を作っていきたいと。それから今最後に言われたのは、先ほどたくさんのですね、写真を見せていただきましたが、ジンバブエっていうのはそんなにすごいいいところとは思わなかったですね。もうすでにそれに気づいた方が毎年3万2000人、3万3000人行かれてるそうなんですけども、やっぱり、ビクトリア幕府だとか、先ほどのジンバブエっていう意味は石の家っていう意味なんですけども、彫刻だとか、それからバンジージャンプだとか、それから自然の動物ゾウさんだとか、ライオンさんもさっき言いましたけれども、カバ、いっぱいいるんですね。自然バオバブの木もありましたし、たくさん見るところがたくさんあってですね、エコツーリズムだとかアフリカ探検だとか、そういうのには最適だと思います。
特にですね、私も南アに行ったことあるんですけども、南アは本当に美しくて、だけどジンバブエがそんなに美しいとは思ってなかったんで、これからコース作るときにはまず南アに行って決まった通りですね。それから3日4日ジンバブエに行って、それからボツワナに1日か2日行って帰ってくるっていうコース、これ本当におすすめだと思いますので、皆さんぜひですね、ジンバブエ、南ア、ボツワナ行きましょう。で、大使非常に優しいんですけど、I understand, Ambassador, this is really touchy, but you are a descendant of the European, right? The portion is now the mixed, same thing? Where, in Zimbabwe? In Zimbabwe. Oh, what I would call Caucasian white population in Zimbabwe, we may be, I'm not sure now, maybe 30,000, 40,000 people. Oh, see. Yeah, out of a total population of around 13 million. So it's a very small... 13 million now, your country? 13. 3,000, 30,000, I see. 30,000, 40,000. 40,000, yes, yes. ですね、大使は多分4世代か5世代なんですね。ヨーロッパから渡ってきて。で、白人系の人たちは大体3万人から4万人ぐらい。全部で1200人がほんの少ないみたいなんですけど、非常に素晴らしい国になってて、本当に融和してますね。で、新しい国づくりやってるというところで、それではあと何分ある ?7 分ぐらい。歌まで3分ぐらい。あ、そっか、歌まで3分ね。Well, Ambassador, we have to listen to Shindo-san speaking, but please tell me, I have so many good news of today's Zimbabwe, and we have to go more often to your country. I think you should. And I understand, I know Your Excellency more than now 10 years. So now the 11 years. And during the 11 years, you found many, some good part of Japanese or Japan country. Oh, so many good parts, really. I've been here 11 years. 11 years, and of course, we all have to go sooner or later. We can't stay forever, unfortunately. No. And I know it's going to be very difficult for me and for my wife to leave Japan. We have both made many friends here. And I think we've become very used to the way that Japan operates. You know, Japan is very safe, it's very efficient. Japanese people are extremely courteous, very kind, and I think it's going to be very difficult to leave that behind. Of course, we go back to Zimbabwe, back home, where it's home, but I think part of us will always stay right here in Japan. I have never lived anywhere for more than 11 years in one go. Not even in Zimbabwe. Not even in Zimbabwe? No. Of course, I've lived more than 11 years in Zimbabwe, but never in one go. So Japan is the country in which I've lived the longest stretch in all my life, and it's a very special place for me and for my wife. So thank you to Japan for that incredible privilege. ですね、実は大使は11年いらっしゃるんですね。私とにかく来た頃から存じ上げてまして、私の他の番組だとか雑誌のインタビューだとかもういっぱいやらせていただいてるんですね。で、大使に、日本人もしくは日本についてのね、何か言うこと今まで発見したことありますでしょうかっていうふうに振りました。そしたらね、奥さんともですね、これ日本に長いこといたいけどもどっかでね終わりが来るなと思ってますと。しかし、ありがたい日本人の良さ、優しいところ、平和な心、それから全て効率がいいし、素晴らしい国づくりであると。で、自分たちは感動しているし、ありがたい。で、本当に皆さんにこれまでね11年間いて感謝申し上げますということでした。私もねずっとこういう長いお付き合いなんです。嬉しいなと思っています。それでは進藤さん、まずtime for us to listen to her singing. Okay. Thank you. さっき今進藤さんちょっと話をして。進藤さんね、はい。進藤さんはですね、今や日本を代表する、ソプラノ歌手として有名です。で、この間は国体で歌われましたし、それから、
岩崎宿先生というね、天皇陛下の音楽係を長年やって、今でもおやりになってるんですけども、その方の一番弟子としてですね、この間岩崎宿先生のコンサートがありました。50周年記念ですけれども、その中で一人だけ歌手がいました。それが進藤さんです。もう押しも押されませぬ立派な歌手になられています。Thank you much for your attendance today. Okay. 何歌ってくれる？ What song you Yes, tonight I present for you and your national people and a traditional Japanese traditional song, Hana. 花。そう。ジャカランタ。ありがとうございます。ジャカランタ。ミュージック。And the sincerity to your excellency and also to your country, it is much easy for me to ask her to sing out the present song, and I'm very happy today. Oh, thank you. We're very honored. Thank you. It's a beautiful voice. We've known Shindo-san for some time. And, you have a singing. Yeah. Wow, okay. But are you? Okay. And then one message to younger people of Japan. One message. One message? Yeah. Come to your country? Well, apart from you must come to Zimbabwe, visit okay, Zimbabwe, but I think the message is believe in yourself, believe in Japan. Japan is a great country, and I think that you need to rely on the youth to take the country forward. And so study hard, but also be interested in what's going on in the outside world. Travel widely, learn about the rest of the world, learn about other communities. Visit Zimbabwe, visit Africa, and really we're very, very pleased to see that Japan and Africa are coming much closer together. And we rely on the youth of the country to really take us forward to the next step. ということですから、皆さん自信を持ってね、日本人として誇りを持ちましょうということです。それからジンバブエに行きましょう。イエーイ。皆さん写真撮ろうよ。この大使素晴らしいから、本当に素敵な方だから、みんな中に来てね。違うカメラ。今日は